silk threads are usually used for weaving. But in the hands of expert embroiderers, they can also become wonderful accessories. Jehanne de Biolley is an accessory designer from Belgium. For her, accessories represent a journey of craftsmanship without borders. Jehanne thinks her work as putting the icing on a cake. For her, the main challenge is making accessories that are creative but still blend in perfectly with clothes. A small stone, a ping pong ball, or even leftover materials can all become ingenious accessories. Jehanne's passion is turning these seemingly plain objects into small miracles. Si on compare avec les vêtements de marque, pour les accessoires, on peut utiliser plus de matériaux. Ceci donne donc plus d'espace de création pour le designer. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a un lien très direct avec l'histoire, la culture et la tradition. Moi, j'ai l'habitude, dans mes créations, d'utiliser énormément d'éléments de la culture. Jehanne is working on pieces for the new season. They were inspired by a place deep in the mountains, somewhere that is both mysterious and dreamlike. Deep in the mountains in Guizhou province, garment making is a very ceremonial affair. These embroiderers are singing Guizhou, or ancient songs. These songs are a record of the origins of the Miao ethnic group's civilization, history, and lives. In Guizhou, the women's favorite fabric has a unique luster. The technique used to make it is as old as the Guizhou and is known only to them. These leaves are boiled until oil is secreted. The oil is then evenly applied to the fabrics and the leaves are lit. The smoke is full of grease that soaks the fabrics together with the oil, causing a luster to appear. The embroiderers say that smoking them is not enough. The fabrics must be beaten repeatedly to make them fully blended with the pigment and grease. Ce tissu naturel est irradiant, lumineux. Il est très moderne, très tendance. Ce que l'on trouve aujourd'hui dans les magasins, comme chaussures ou vêtements, est principalement fait avec des produits chimiques pour obtenir l'effet vernissé. Mais au Guizhou, on trouve encore des produits qui sont très naturels ou liés à la nature et qui permettent donc de créer des accessoires qui soient à la fois subtils, à la fois modernes, mais aussi nature. The threads also need to be dyed. The plants and minerals from the mountains are the best dye stuff.
Ajouter des éléments naturels, porter l'accent sur la nature est une tendance internationale. C'est pourquoi je viens au Guizhou pour trouver mon inspiration, faire mon repérage, car ici, les gens ont encore ce savoir-faire d'intégrer les éléments naturels, des produits naturels, pour réaliser leurs propres vêtements et accessoires. Jehanne finds that women in Guizhou are particularly good at creating beauty. The colorful patterns on their garments are typical examples of this. They have turned plain and simple garments with a broad front opening into gorgeous and dazzling pieces. When it comes to accessories, Jehanne considers all of them her teachers. It's said that there are stories behind the embroidered patterns. To find out more about them, Jehanne enlists the help of Wu Xiaohua, who grew up in Tongshan village and is the first female PhD here. 这件衣服它那个所属的人叫是我们寨子最长寿的一个老人，他今年已经104岁了。然后他这件衣服至少得要有60年以上了。这件衣服对于苗族人来说是最重要的。老人过世的时候，他必须穿上这件衣服，然后我们的祖先才能够认识他。说白了，其实这个符号。 就是苗族人，特别是我们这一支苗族人，就是互相之间认同的一个符号。因为苗族它是用刺绣来记载自己的生活，来记载自己的历史，它的族群的一个记忆，所以呢，它大多数时候都是用比较稳定的这个图案来达成。那这个稳定的图案怎么能够形成呢？它就必须用比较对称的这个方式，来形成一个稳定的结构，可以经过数代的这个传承，然后没有发生。 Dans les accessoires contemporains, les symboles ont une place très importante. Beaucoup de gens aiment affirmer leur personnalité en s'associant à des symboles anciens. Pour la recherche de cette culture très ancienne, je voulais moi-même la redécouvrir et aller faire mon repérage au Guizhou. Car un des grands charmes du Guizhou, c'est qu'il y a encore énormément de graphisme archaïque et même avec des références à cette culture millénaire. Donc pour moi, une très belle source d'inspiration pour cette nouvelle collection. Embroidering abstract patterns is not easy. Most of the embroiderers in Qiandongnan use the counted thread technique. To learn its precise steps, Jehanne must visit another teacher. The Miao who live in Xiaohe village are called Hebian Miao, which means the Miao who live by the river. Long Lu Ying was born and raised here. She has organized a workshop together with other embroiderers. 你看这个人才还有人嘛，千山万水，辛辛苦苦来到这个地方。那中间呢？哎，这个就是叫我创新的新的产品，叫幸福花。哦，也是一种花。哎，叫幸福花。As the embroiderers stitch directly on the cloth, they count out the stitches and calculate the distance between each group of threads precisely, so that they can be arranged in the proper order. This technique is called counted thread embroidery. These abstract patterns were embroidered using this technique. When Jehanne tries her hand at it, she realizes how hard it really is. The embroiderer's hands are as accurate as machines, but without the machine's rigidness. The patterns they embroider are both well-structured and dynamic. The towns in Guizhou remind Jehanne of Verviers, her hometown in Belgium.
which is also natural and unspoiled. At the end of the 18th century, as the Industrial Revolution was beginning, Jehanne's ancestors set up a spinning mill there. The factory flourished with the emergence of industry, but declined with the wars of the 20th century. Today, the Industrial Revolution is already part of history, and fashion now favors the simple and rustic. Many of the patterns on Miao embroidery garments date back to the matrilineal society era. They regard the butterfly as their ancient ancestor and call it butterfly mother. Its image is one of the most common patterns in Miao garments. 那就基本上蝴蝶妈妈呢，就是在绣着，是吧？对，因为这个很重要，就是第一步。会做这个，你就可以开始，就可以绣了，是可以绣花了。以后，你会绣花没有？我也在学习，我还得训练。训练嘛，哦。The embroiderers cut the butterfly into a hollowed-out template, place it on the cloth, and then embroider along the edge of the pattern. This technique is called plain embroidery and is the most fundamental technique in traditional embroidery. In today's fashion industry, people love to use natural elements in animals as decorative patterns, just as they did in medieval Europe. Many traditions passed down from the primitive matrilineal society are still observed in Guizhou. While doing research in a Miao village, Jehanne meets people celebrating the Zumei festival. It is the locals' equivalent to Valentine's Day. Traditionally, people use the Zumei festival to look for romantic partners, as the event originated from a Guizhou about love. That tradition has disappeared in the modern era, and singing to each other has now turned into a game and ceremony. La fête de Zomedier est devenue un festival, mais on peut y voir aussi une tradition très particulière, un art de vivre. Lorsque l'on parle de l'amour en Occident, c'est l'homme qui a le rôle du chevalier. Mais au Guizhou, c'est la femme qui a le rôle important. Elles sont courageuses, elles sont travailleuses, et c'est elles qui dominent la direction de la vie. Jehanne's husband, Liu Lilian, is an actor who also works in interior design. He is her most important audience. Very interesting. It's the same beat as the heartbeat. 对，这个你现在抄的是鼓歌。是，咱们敲的鼓就是为了天和地，来配合人过节。你给我听听那个。反正是从中国的元素来的，但是他不会去简单的抄或者把那个样子的，或者是接受我们那个少数民族的纯粹的100%的拿来，他都有要做往时尚上走。Trees grew in the thunder god's home. There was a cypress tree that grew in the thunder god's vegetable garden. Thunder god covered it with a bamboo hat.
and tied it with a hempen cord, so heavy rains and floods could not wash it away, and neither landslides nor earthquakes crush it. What did the boats wear? They wore clothes made of the juice of the fruit of immortality, and their clothing was lovely and neat. Il y a beaucoup de symboles chez les Miao. Tous m'attirent, mais je ne peux pas tous les utiliser. J'en ai donc choisi un qui me semble particulièrement intéressant. On dit qu'il est basé sur l'étoile à 8 pointes des Miao. Pour certains, c'est une boussole antique, mais la plupart disent qu'il représente le soleil et la lune. Pour moi, c'est le cycle de la création, de la civilisation, qui se répète et se perpétue, et j'ai décidé d'en faire le thème de ma collection. Jehanne can't turn her design sketch into a perfect embroidered pattern, but Long Lu Ying in Xiaohe village can. When Long receives the sketch, the embroiderers in her workshop work out a sample in no time. 还有药品吗？还有啊，这里还有。哦，这个我挺喜欢的。要比如说月亮要冷色一点，太阳呢稍微要强烈一点的颜色。找金色的，金色，金色的小片片。我就是考虑的是用这个图案放在衣服的后边，像一个大商标。In order to better blend the embroidered patterns into her garments, Jehanne must integrate some decorative elements of Miao garments into the design. The embroiderers in the workshop can help her, but she still has to purchase materials with strong local characteristics. 好漂亮。主线是这种和这种，要不对，这个这些都是主线，看你做哪一种颜色。还有那个深蓝颜色。哦，这个好看，好看。哦，是吧？经常我怕那么多银器件，我怕我找不着你呢。但这个我觉得不太适合我，但是我还是喜欢这个小圆，这个挺好。The Miao people used to live migratory lives to escape from natural disasters and carried their silverware with them when they moved. These have gradually become the silver accessories we see today and formed the most characteristic decorative elements in Guizhou clothing. The silversmith's techniques are a bit similar to those of the embroiderers. They process the silver into shapes, such as strips and slices, and then shape them into complicated models through various methods. Traditional Miao silver accessories tend to be complex and large, and don't fit into Jehanne's design. However, the silversmiths can also use their skills to turn them into delicate accessories. La deuxième fois que je suis allée au Guizhou, je savais très bien ce que je recherchais. Outre de demander à Madame Long de réaliser les broderies pour mes créations, j'allais pour choisir et commander des bijoux en argent, des pièces qui allaient rendre mon travail plus authentique. De 立起来，这个很重要。苗族都有那种叫门板，我就是要给这个感觉。好了，也有一种银器的东西，这是最风格。这个你看看你有没有
男生的血能打开。哦，我这有一个颜色给您看一下。哦，就这个。这个黑的白的，这个布鞋，我觉得在我这个系列里面就很重要。La civilisation dans le monde a commencé avec le tissage et la broderie il y a des millénaires. L'importance de la femme dans ses inventions et ce développement est capitale. La femme Miao est connectée à sa beauté, à son histoire, à la culture, et c'est elle qui transmet un savoir-faire qui relève de la science. Elle préserve et transmet la culture secrète des montagnes du Guizhou. C'est dans cette culture des Miao, qui est inépuisable, que je vais continuer de puiser pour réaliser les créations de mes collections à venir. Voilà, thank you. On 我们一直追求那种就是国际文化本土化，本土文化国际化，就是给它很好的结合起来。我觉得翠翠的这次设计就是这个方向，就朝着这个方向在设计，让人眼前一亮。C'est esthétique, c'est pensé, ça touche l'âme parce qu'on sent très bien que la créatrice, la designer, elle a vécu, elle a créé de par son vécu, par ses sentiments. 我觉得中国的审美还有中国的传统应该是当今时尚语言的一部分，只不过呢是我们现在的时尚语境里头中国的声音太小。如果多一点像翠翠这样的设计师的话呢，不仅能够让中国的非遗活下来，同时还能够让中国的非遗不仅在中国的市场上被年轻人接受，回到我们的生活当中来，同时呢也能走出去，走到全世界。Le design est pour moi un pont entre les gens, entre les siècles, entre les nations. Le design est le symbole de la civilisation. À la base, il y a le tissage, la broderie. Nous sommes tous connectés par la magie des fils entrelacés.